Hi everyone, I am Dhanya. Welcome to CC Plus. Today, in this video, we'll go through how to write a notice. Well, you know that examination point of view, writing section is really important. And moreover, we can easily score good marks in the writing section, right? Today, we'll go through an activity of class 9, how to write a notice. So, we know that in the writing section, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയാണ് റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സപ്പോസ് വി നോ ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ്, ഫോർമൽ ലെറ്റർ, ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ, നോട്ടീസ്, ഇമെയിൽ റൈറ്റിംഗ്. വി ഡിസ്കസ്ഡ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അതിൽ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസിലി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടുഡേ വി വിൽ സീ ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ നോട്ടീസ്. ലെറ്റ്സ് സീ ടിപ്സ് ടു റിമെമ്പർ റിഗാർഡിംഗ് നോട്ടീസ് റൈറ്റിംഗ്. സോ എന്തൊക്കെ ടിപ്സ് ആണ് ഒരു നോട്ടീസ് റൈറ്റിംഗിൽ നോക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കാണുന്നത്. Be precise and to the point. നമ്മൾ വലിച്ചു വാരി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നോട്ടീസ് റൈറ്റിംഗിൽ. ഓൾവേസ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു ബി പ്രിസൈസ്. ആൻഡ് ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് there will be word limit. So we have to follow the word limit. അവിടെ എന്താണ്? We have to be consistent and precise. നമ്മൾ whatever is the point, ആ പോയിന്റിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതുക. Especially in notice writing, we have to concentrate on the main points. എന്തൊക്കെയാണ്? Whatever is needed, that only we have to mention. It is a formal form of communication, so the language used should be formal as well. So notice writing is formal. It's highly official, right? So the words we use should be precise and it should be official. Keep the sentences short and use simple words. That is, don't make it a complex one. We have to use simple sentences to say what we are going to convey. Next is use passive voice as far as possible. So passive voice, active voice and passive voice we have already learned, right? So whenever we write a notice, you have to use passive voice, maximum passive voice. See, suppose you begin the notice writing. It has been decided to conduct a literary competition, or it has been decided to conduct a sports event, or it has been decided to conduct a science exhibition. എന്താണ് അതൊരു പാസീവ് വോയിസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? It has been decided. Similarly, use passive voice maximum. Then present your notices in a proper format in a box. That is really important. Whenever you present something, it should be like notice, it should be in a box, and draw the box using pencil. Okay, now format of notice writing. Let's see what is a format of writing a notice. First of all, I told you it should be in a box, right? And there we have to mention the institution. Suppose you are the student of ABC Public School, for example. So you have to mention the name of the school. And you are going to conduct the science exhibition. Then we have to mention which competition we are going to conduct, science exhibition. Then you have to write notice in capital letters. So name of the school, name of the institution, then the name of the program, and notice should be in capital letter. Remember that. Okay, use only capital letter. Then next is what is the program you are going to conduct. That also we mentioned. Then on left side of the letter or in the central, we have to mention the date. So when we learn how to write a letter, formal letter and informal letter, we learned that we have to write the date in the expanded form, right? Suppose we are writing it today, 15th July 2021. Don't write 15, 6 or 7, 2001. Instead, we have to write it in the expanded form. See, we'll go through the format of notice writing. The notice writing format should include name of the institution, issuing authority, the notice, title, date, and writer's name with designation. A notice should contain all the necessary details such as ഏതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നെയിം ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂയിങ് ഏജൻസി. Suppose you are the head boy or head girl of a particular school, you have to mention the name of the school first of all. Then date of issue, release of the notice. So two dates will be mentioned in the notice. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യും. എന്നാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻറ്റർ ചെയ്യും. Then in the content part, ആ കോണ്ടന്റ് പാർട്ടിൽ എന്നാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഈവന്റ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സപ്പോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് ദി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കോണ്ടന്റ് പാർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് എന്നാണ്, ടൈം എപ്പോഴാണ്, വെന്യൂ എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് നടക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ നോട്ടീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഒന്നായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സി next is date of issue or release of the notice. We discuss title or subject of the event.
സോ സ്പോർട്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് എന്ന് ഇടുക. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിറ്റററി കോമ്പറ്റീഷൻ, വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ലിറ്റററി കോമ്പറ്റീഷൻ. Suppose it is science exhibition, we have to mention that. Okay, so whatever is the competition, we have to mention that next. That is subject of the event. Next is body. Date, time, duration, place, venue, when and where. That should be properly mentioned. Suppose we write, it has been decided to conduct a literary competition in the school auditorium on 16th August. Okay, then ടൈം ആൻഡ് വെന്യൂ എവിടെ വെച്ചാണ്, വെന്യൂ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ്. ടൈം എപ്പോഴാണ്, 10 AM സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഹു വിൽ ഇനാഗുറേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, ആരാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ഡേറ്റ്, ടൈം, ഡ്യൂറേഷൻ, പ്ലേസ്, വെന്യൂ ആൻഡ് വെൻ ആൻഡ് വെയർ. ഓക്കെ, that we discuss. Authorized signatory. Suppose you are the head boy or head girl of the institution, you have to sign by writing head boy, then the name and signature. Okay, and if you want to add the details, contact details, that also you can add. So this is the format of notice writing. Now we will go through that activity of class 9. Your school is celebrating National Science Day on the 28th of February. You are the convener of the science club. Prepare a notice. So this is a question of class 10. Class 9 ഒരു activity ആണ്. Let's see how to complete this notice. So as I told you, you have to write the name of the school. Here, St. George Higher Secondary School, Edappalli. Then name of the program. ഏത് program ആണ്? Science Club. Okay, so Science Club. Then date, 15 January 2019. Then you have to write notice. See, അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. That is really important and it should be inside the box. Then the body of the notice. The Science Club is celebrating the National Science Day on 28th February 2019. The inaugural meeting will be at 10 AM. The famous environmentalist Father Joy Penikapparambil has kindly agreed to be our chief guest. Our municipal councillor Jose Pathadan and KJ Joseph will offer felicitations. Our winners of the national science competitions will be honored in the meeting. See, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇൻ ദ കോണ്ടന്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോളം വെച്ചിട്ട് അതിലെ ഡേറ്റ്, ടൈം ആൻഡ് വെന്യൂ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇഫ് യു വാണ്ട്. അതർവൈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് കൺവേ ചെയ്യാം. ഹിയർ എന്താണ്, ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 28th February 2019, റൈറ്റ്. ദെൻ ടൈം 10 AM. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് യു ക്യാൻ either write in a box or you can write like this in the notice. Next is, there will be an exhibition showing some of the highlights from the lives of C.V. Raman and Dr. A.P.J. Abdul Kalam. There will also be extensive coverage of the lunar missions undertaken by India. So, ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് ആരാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏതെങ്കിലും വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നോട്ടീസിൽ കൊടുക്കാം. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസൈസ്, ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ലെങ്തി വൺ. ദെൻ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ കോർഡിയലി ഇൻവൈറ്റഡ്. എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോർഡിയലി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സിഗ്നേച്ചർ രാഹുൽ ബിനെ കൺവീനർ. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസിഗ്നേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Okay, so hope you have learned the format of notice writing. Similarly, നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതുപോലെ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, CC+ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. സോ 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള SSCRT, NCERT സിലബസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് CC+ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപോലെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും പേഴ്സണൽ മെന്റേഴ്സിനെ കിട്ടും. സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്, യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദ ടീച്ചർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടീച്ചറിനോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ ലൈവ് സെഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. മോർ ഓവർ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സിമിലർലി നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ്. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വാട്ട് എവർ ഇസ് എ സബ്ജക്ട്, മാത്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, സയൻസ്, ദെൻ മലയാളം, എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിന്റെയും എന്തുണ്ട്, ഇതുപോലെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക. എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ക്ലാസ് തരുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ദെൻ ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ വിത്ത് CC+. ജോയിൻ us soon. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം.